అందించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఒక విషయాన్ని ధారణ చేసి ఫోటోస్టాటిక్ మెమరీతో అవసరమైన ఆ క్షణమే స్పష్టంగా ప్రకటించగలిగేటువంటి అద్భుత శక్తి అవధానం. దీనిలో అంతర్భాగంగా బుద్ధికి పదును, ఆత్మవిశ్వాసం, మాటలో స్పష్టత, మనసులో స్వచ్ఛత, చేస్తున్న పని యందు ఏకాగ్రత, ఇన్ని కుదిరితే కానీ అవధానం చేయలేరు. అలా మీ ముందు అవధానం చేయడానికి 6 చిన్నారులు సిద్ధమై ఉన్నారు. Pragya, a personality development program started by His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji in 2008, has benefited more than 100,000 students so far. Jagan Mohan Reddy Garu, these children are from United States. They will demonstrate the highest human potential using the super memory capability. And of course, this is not about mathematical super memory or English spell bee, but this is going to be a demonstration of our spiritual heritage, which not only helps them in their regular academics, but also goes beyond that. And as I have mentioned earlier, Pragya is a personality development program. And with prayers to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji and my present here to Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu, may we present you the demonstration of the super member capability which you want to see. With your permission, we will get started, sir. Jai Sriman Narayana. జై శ్రీమన్నారాయణ. అవధాన ప్రక్రియలో ప్రశ్నించేటువంటి వ్యక్తిని పృచ్ఛకుడు అంటారు. సమాధానం చెప్పేటువంటి వారు అవధాని. మొదటి ఆవృత్తిగా శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో ఉండేటువంటి 108 శ్లోకాల్లో ఏదైనా శ్లోకం యొక్క మొదటి పాదం, అంటే శ్లోకాన్ని 4 భాగాలు చేస్తే ఒక్కొక్క భాగాన్ని పాదం అంటాం. మొదటి పాదాన్ని ఇక్కడ చెప్పగానే చిన్నారులు అది ఎన్నవ సంఖ్య చెబుతారు. ఇది మొదటి ప్రక్రియ. పిల్లలు సిద్ధమా? అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య చిన్నారులు ప్రారంభిస్తారు. భూత భవ్య భవన్నాథః 32. కరెక్ట్. వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః 44. కరెక్ట్. అర్చిష్మానర్చితః కుంభో 68. కరెక్ట్. ప్రమాణం ప్రాణనిలయః 103. కరెక్ట్. మరీచిర్దమనోహంసః 21. కరెక్ట్. కాలనేమినిః శౌరిః 69. కరెక్ట్. మనోజవస్తీర్థకరో 74. ఇది మొదటి ప్రక్రియ. శ్లోకం చెబితే వారు నెంబరు చెప్తారు. ఇప్పుడు రెండవ ప్రక్రియ, నెంబర్ చెబితే వాళ్ళు శ్లోకం ప్రారంభిస్తారు. 23. గురుర్గురుతమో ధామ కరెక్ట్. 41. ఉద్భవః క్షోభనో దేవః కరెక్ట్. 72. మహాక్రమో మహాకర్మ కరెక్ట్. 88. సులభः సువ్రతः సిద్ధః కరెక్ట్. 35. అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః కరెక్ట్. 102. ఆధారనిలయో ధాత. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనకు విష్ణు సహస్రనామంలో కొన్ని పేర్లు అనేక సార్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పేరు ఇస్తే పిల్లలు ఆ పేరు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, ఏ శ్లోకాల్లో కూడా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. ఉదాహరణకి వాసుదేవ
In the Vishnu Sahasranamam, the nama Vasudeva is repeated 3 times. In slokas 36, Skanda Skanda Dharodhuryo Varado Vayu Vahanaha Vasudeva. 74, Manojavastirthakaro Vasureta Vasupradaha Vasuprado Vasudevaha. And 76, Bhuta Vasu Vasudevaha. కరెక్ట్. అజహ. Ajaha is repeated 3 times in the Sri Vishnu Sahasranamam. 11, Aja Sarvesvara Siddhaha. The first namam is Ajaha. 22, Amrityu Sarvadruk Simhaha Sandhata Santhimam Sthiraha. Ajaha. And 56, Ajo Maharha Swabhavyo. The first namam is Ajaha. జై శ్రీమన్నారాయణ. నెక్స్ట్ పదం విష్ణుహు. In the Vishnu Sahasranamam, the nama Vishnu is repeated 3 times. In slokas 1, Viswam Vishnuhu. 28, Vrushahi Vrushabho Vishnuhu. And 70, Kamadevah Kamapalaha Kami Kantah Krutagamaha Anirdesya Pur Vishnuhu. జై శ్రీమన్నారాయణ. తర్వాత 108 శ్లోకాల్లో మనకి అనేక అక్షరాలు వస్తాయి. అంటే కొన్ని శ్లోకాలు కాతో మొదలవుతాయి, కొన్ని శ్లోకాలు ఆతో మొదలవుతాయి. అలాగా మనం ఒక అక్షరం ఇస్తే ఎన్ని శ్లోకాలు ఆ అక్షరంతో మొదలైనవి, అవి ఏ శ్లోకాలో కూడా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. ఎగ్జాంపుల్, ఓ. O is repeated 1 time in Sri Vishnu Sahasranama Stotram. 30, Ojaste Jodyuti Dharaha. గుడ్ జాబ్. ఇప్పటివరకు మనం పారాయణం చేశాం కదా, మన దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా, వెరిఫై చేసుకోండి వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్తున్నారో లేదో, సో దట్ మీకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ లెటర్ తా. In the Vishnu Sahasranamam, there are 2 slokas starting with Ta. 62, Trisama Sama Gassama. And 81, Tejo Vrushodyuti Dharaha. గుడ్ జాబ్. ఇంకొక అక్షరం ఇచ్చి నెక్స్ట్ ప్రక్రియలోకి వెళ్దాము. సా. Sa has 4 slokas in the Sri Vishnu Sahasranamam. 63, Subhanga Santi Dasashta. 65, Sri Dasri Sasrinivasaha. గుడ్ జాబ్. ద నెక్స్ట్ ప్రక్రియ జన్మ నక్షత్రం. మీలో చాలామందికి జన్మ నక్షత్రాలు తెలుసున్నాయా? మీకు మీ జన్మ నక్షత్రాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? మీకు అశ్విని, భరణి, కృత్తిక, రోహిణి తెలుసు కదా. సో ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన 108 శ్లోకాల్లో ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఒక్కొక్క పాదానికి ఒక్కొక్క శ్లోకం ఉంటుంది. ఒక నక్షత్రం ఇస్తే ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించి 4 విష్ణు సహస్రనామ శ్లోకాలు ఏంటో వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు, దాని ప్రాముఖ్యత కూడా చెప్పగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక నక్షత్రం ఇస్తాను, తర్వాత మా దగ్గర కొంతమంది మైక్రోఫోన్ పట్టుకుని ఉన్నారు. వాళ్ళు మీ దగ్గరలో ఎక్కడన్నా ఉంటే మీరు చేయి రేస్ చేస్తే మీ నక్షత్రం చెప్తే మీరు మీ నక్షత్రానికి ఏం శ్లోకాలు చదువుకోవాలో మా పిల్లలు మీకు ఆన్సర్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పునర్వసు. Punarvasu is nakshatram number 7. It corresponds to slokas 25 to 28 in the Vishnu Sahasranamam. Padam 1 is sloka 25. Avartano nivrittatma. Padam 2 is sloka 26. Suprasadah prasannatma. Padam 3 is sloka 27. Asankhyeyo prameyatma. Padam 4 is sloka 28. Vrushahi vrushabho Vishnuhu. This is the Tirunakshatram of our beloved Acharyas Aradha Perumal, Lord Sri Ramachandra and Kulasekharalva are also appeared in this nakshatram. ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ఒక నక్షత్రం ఇస్తారు. ఆ మైక్రోఫోన్ ఆన్ చేయండి. ఆ మైక్రోఫోన్ ఆన్ చేసే లోపు మైక్రోఫోన్ 1 మీ దగ్గర ఎవరన్నా ప్రేక్షకులు ఉంటే వాళ్ళ ఏదైనా ఒక నక్షత్రం ఇవ్వచ్చు. మైక్రోఫోన్ 1 దగ్గర ఎవరైనా ఉన్నారా? మైక్రోఫోన్ 2. మఖ నక్షత్ర. Makha is nakshatram.
Makha is nakshatram number 10. It corresponds to slokas 37 to 40 in the Vishnu Sahasranamam. Padam 1 is sloka 37. Ashokastaranahtaraha. 38. Okay. సో స్వామివారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన శ్లోక నెంబర్స్ చెప్తే సరిపోతుంది అంటున్నారు. వెనక ఎవరు అడుగుతారంట, అడగండి. ఆరుద్ర నక్షత్రం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది. Ardra is nakshatram number 6. It corresponds to slokas 21 to 24 in the Vishnu Sahasranamam. Padam 1 is sloka 21. Okay. Marichirdamanohamsaha. Padam 2 is sloka 22. Amrutyus sarvadruksimhaha. Padam 3 is sloka 23. Gurur guruta modhama. Padam 4 is sloka 24. Agranir gramani Sriman. This is the Tirunakshatram of our Samata Murti Bhagavad Ramanuja. ఇంకొక నక్షత్రం వారు అడుగుతున్నారు, స్వాతి నక్షత్రానికి ఏం శ్లోకాలు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు చెప్తారు పిల్లలు? స్వాతి నక్షత్రానికి ఏ శ్లోకాలు? Swati is nakshatram number 15. It corresponds to slokas 57 to 60 in the Vishnu Sahasranamam. Padam 1 is sloka 57. Maharshih Kapilacharyaha. Padam 2 is sloka 58. Mahavaraho Govindaha. Padam 3 is sloka 59. Vedhaswangojitah Krishno. Padam 4 is sloka 60. Bhagavan Bhagahanandi. Lord Narasimha appeared in this nakshatram. Periyarvar or Vishnu Chitta appeared in this nakshatram, and this is also the nakshatram of our beloved Acharya Chinya Jiyar Swamiji. సో ఈ విధంగా మీ యొక్క నక్షత్రానికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు తెలుసుకోండి, చదవండి, ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రక్రియలోకి వెళ్దాం. ఇది కొంచెం అర్థమెటిక్ ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియ ఏంటంటే కొంచెం సావధానంగా వినండి, సో దట్ మీకు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది. నేను ఒక శ్లోకం నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్కి ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ చేయమంటాను, ఇంకో నెంబర్ తీసేయమంటాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేయమంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 10 + 5 - 2 అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 10వ శ్లోకం చెప్తారు, 10కి 5 యాడ్ చేస్తారు, 15వ శ్లోకం చెప్తారు, 15వ శ్లోకం నుంచి -2 13వ శ్లోకం చెప్తారు. అట్లాగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ పోతారు, మనం తప్పట్లు కొట్టేంతవరకు. రెడీయా? సిద్ధమా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, శ్లోక నెంబర్ 25 + 5 - 2. 25. Avartano nivrittatma 30. Ojastejodyutitharaha 28. Vrishahi vrishabho Vishnuhu. ఇంకొకటి కొంచెం పెద్ద నెంబర్ ఇద్దాం, ఇది కొంచెం చిన్నగా ఉంది కదా. 60 + 6 - 2. 60. Bhagavan Bhagahanandi 66. Swakshaswangas Satanando 64. Anivarti Nivrittatma. ఇంకొంచెం పెంచుదామా? 80 + 8 - 3. 80 + 8 - 3. 80. Amani Manado Manyo 88. Sulabhasuvratas Siddhaha 85. Udbhavas Sundaras Sundo. ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ 60 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాం వాళ్ళకి. 60 సెకండ్స్ టైం ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఎన్ని శ్లోకాలు టకటకటక చెప్పగలుగుతారు? మీరు మీ దగ్గర కంప్యూటర్ ఉంటే కనుక, ఫోన్ ఉంటే చెక్ చేయండి. ఫోన్లో కానీ కంప్యూటర్లో కానీ ఇంత దానికన్నా కూడా ఫాస్ట్గా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. నేను ఇప్పుడు నా ఫోన్లో 1 మినిట్ టైం పెడుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు
ఇది పృచ్ఛకులకే పరీక్ష. సిద్ధమా? స్టార్ట్. అగ్రణీర్గ్రామణి శ్రీమాన్ 24, భూతభవ్య భవన్నాథః 32, విక్షరోహితో మార్గో 40, స్తవ్యస్తవ ప్రియస్తోత్రం 73, భూర్భువస్వస్తరుస్తారః 104, అక్రూరః పేషలో దక్షో 98, అనివర్తి నివృత్తాత్మ 64, రామో విరామో విరజో 43, అచ్యుత ప్రసిద్ధ ప్రాణః 35, అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మ 27, మహేశ్వాసో మహీభర్త 20, సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మ 26, యుగాదికృతియుగావర్తో 33, యజ్ఞయుజ్యో మహేజ్యశ్చ 48, మహర్షి కపిలాచార్యః 57, మహాక్రమో మహాకర్మ 72, సులభస్సూరతసిద్ధः 88, ప్రమాణం ప్రాణనిలయः 103, అనంతరూపో అనంతశ్రీః 100, ఉద్భవస్సుందరస్సుందో 85, భగవాన్ భగ ఆనంది 60, వైకుంఠ పురుష ప్రాణః 44, మహేశ్వాసో మహీభర్త 20, యోగో యోగ విధామ్నేత 3, ఇంకా 12 సెకండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటికి వాళ్ళు 20 శ్లోకాల వరకు చెప్పగలిగారు ఒక్క నిమిషంలోనే. ఇంకొక ప్రక్రియ. ఇప్పుడు వీరు జై శ్రీమన్నారాయణ. Jai Sri Narayana. We also extend warm welcome to Subba Reddy Garu, who is TTD Executive Chairman. And Sir Jagan Mohan Reddy Garu, we want to tell you one important thing. All these children are from United States. You see stalwarts like Rameshwar Rao Garu, who is the pillar of the organization here, but in United States, these are our face of our organization. Not only they learn slokas and demonstrate the power of memory, but also they do so many service activities throughout the year, whether it is serving at homeless shelters or clearing the streets every week or providing food to underprivileged children. 365 days they are doing service and service. Pragya is a personality development program which offers holistic development with the base of the spiritual heritage which our great Bharat has given to us. And thanks to His Holiness Chinnajiyar Swamiji for blessing us not only in India but all parts of the world to be part of great service in the ideals given to us by great Ramanujacharya, which we all saw inaugurated by Honorable Prime Minister of India yesterday. Now, may I request Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu to share his message on equality. Couple of minutes, sir. Please bless the children. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం చిన్నజీర స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ రామానుజం గారి 1000 సంవత్సరాల అయిన ఈ సందర్భంగా ఆయన స్టాచ్యూని ఈరోజు ఇనాగరేట్ చేస్తూ ఉన్న ఈ సందర్భంలో ఇంత ఒక వ్యక్తి he stood for certain principles. ఇన్ఈక్వాలిటీని రూపుమాపాలి అని 1000 సంవత్సరాల కిందటనే 1017లోనే ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్తో తనకు ఒక స్వామి ఉపదేశించిన మంత్రాన్ని పాపం తగులుతుందేమో అని చెప్పి ఆ మంత్రం అందరికీ తెలియచేస్తే పాపం తగులుతుందేమో అని చెప్పి
అంటా ఉన్న సమాజంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంత్రం తెలియాలి, చెప్పాలి. ఆ ప్రాసెస్లో తనకు పాపం తగిలినా కూడా పర్వాలేదు అని ఒక గొప్ప భావముతో, ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఒక మెసేజ్ కమ్యూనికేట్ చేసిన ఒక గొప్ప మనిషి స్టాచ్యూను మనమంతా కూడా ఈరోజు స్మరించుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. అమెరికా నుంచి వచ్చిన పిల్లలు చక్కగా శ్లోకాలు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా చిన్నజీరి స్వామి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా తెలుపుతూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈ స్థాయిలోకి రావడానికి తోడ్పాటు అందించిన రామేశ్వరరావు అన్నకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఐ విష్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ శ్రీ రామానుజన్ గారు ఆ రోజు ఏదైతే తాను నిలబడ్డాడో విలువల కోసం, ఈ రోజుకి కూడా ఆ విలువలను ఇంకా ముందుకు తీసుకొని పోవాల్సిన అవసరమున్న సొసైటీలో ఇంకా కూడా మనం ఉన్నాము అన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకుని సొసైటీని మార్చాలి, అందరూ సమానులే అని చెప్పే ఒక గొప్ప మెసేజ్ను ఇవ్వడం కోసం చిన్నజీరి స్వామి గారు ఈ స్టాచ్యూను స్థాపించారు. ది స్టాచ్యూ విల్ ఆల్వేస్ be a reminding factor for all the future generations that there was a certain gentleman 1000 years ago itself. He has preached something, and ee roju kuda we all stand by those values and cheppadaniki oka chakkati udaharana. I wish everybody all the very best. Thank you, Jagan Mohan Reddy Garu, for your wonderful speech and blessings to the children. టిపికల్గా ముఖ్య అతిథులు ఎవరు వచ్చినా కానీ పెద్దలు వాళ్ళని సన్మానిస్తారు, కానీ ఇది పిల్లల కార్యక్రమం. సో ఈ సన్మానం కూడా పిల్లల చేతుల మీదుగా జరుగుతుంది. ఇవి ప్రజ్ఞా పుస్తకాలు, విలువలు నేర్పే పుస్తకాలు. ఇవి మన చిన్నపిల్లలు ముఖ్యమంత్రి గారికి అందజేస్తారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, సమతామూర్తి భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క
విగ్రహాన్ని లోకానికి సమర్పించే సందర్భంగా మన దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి సమాజ సేవ జరగాలి, సమాజంలో మంచి జరగాలి, సమాజంలో ఉండే అన్ని వర్గాలకి క్షేమం జరగాలి అని కోరుకునేటటువంటి పెద్దలందరినీ కూడా ఇక్కడ మనం ఆహ్వానించి వారిని సత్కరించి తద్వారా సమాజానికి సమత యొక్క స్ఫూర్తిని అందించాలి అనే సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండేటటువంటి శ్రీమాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రేమతోటి ఈక్వాలిటీ మీద ఉండేటటువంటి ఒక పట్టుదలతోటి వారు ఈనాడు ఈ కార్యక్రమంలోకి రావడం మాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ సమతా స్ఫూర్తి కేంద్రంలో మనం సమతని తెలియచేసేటటువంటి ఎన్నో విశేషాలని సమాజానికి ఇక్కడి నుంచి అందించాలి అని మనం కోరుకున్నాం. ఇందులో హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అని ఒక స్థానాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సమత కోసమని ప్రపంచంలో పోరాడినట మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు. మనకి తెలిసినటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికాకి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెప్పించి పెట్టినటువంటి అబ్రహాం లింకన్ బ్లాక్స్కి వైట్స్కి మధ్య అంతరాలు తగ్గించాలి, తొలగించాలి అని ఆయన కోరుకున్నాడు. అట్లానే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అనేటటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఇదే రకమైనటువంటి ఒక పోరాటాన్ని ఆయన జరిపాడు ఒక 3 శతాబ్దాలకి పూర్వం. ఈ మధ్యనే దేహాన్ని చాలించినటువంటి ఒక వయోవృద్ధుడు నెల్సన్ మండేలా అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు నల్లవారి యొక్క ఉన్నతిని కోరుతూ, సమాజంలో సమతని కోరుతూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోరాటాన్ని చేశాడు ఆయన. ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల్లో, ఒక మన భారతదేశంలోనే కాదు, వివిధ దేశాల్లో ఇలా సమత కోసం వివిధ రకాలుగా సోషల్ ఈక్వాలిటీ కోరుతూ కొందరు, జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోరుతూ కొందరు, ఇలాగా పోరాడేటువంటి మహనీయులు చాలామంది ఉన్నారు. 1000 ఏళ్ల క్రితం, ఇప్పుడే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారే, వీరంతా ఒక 300-400 సంవత్సరాల్లో ఈ రకమైనటువంటి ఉద్యమాల్ని సాగిస్తే అసలు ఇలాంటి ఒక రివల్యూషనరీ థాట్, ఒక రిఫార్మేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ, when there was no kind of thought, there is no space, there is no room for this kind of thought. The society was pretty much orthodoxical. In such a situation, in such a kind of time, it was Ramanujacharya Swami who fought not just for social equality, but gender equality, economical equality, all sorts of equality. Not only just he fought for it, but he was able to achieve it. And we know in the society there are 4 parallel lines never meet with each other. Rulers, bureaucrats, elite of the society, and common man. Common man's way is something which elite may not accept. Elite thought process is something which rulers may not be convinced. And rulers make some policies
The bureaucrats may not like it. These are the four parallel lines never meet with each other. It was Ramanujacharya who brought all those parallel lines into a single path and made them follow. This happened 1,000 years before. He did it in Tamil Nadu, and he did it in the north also. The system, what we see today in Puri Jagannath, is what he made. The system, what we see in Karnataka, a place called Tondanur, of course, nowadays, that's a small town, but in those days, that was the capital. He made those systems. In Badrinath, he made the systems. In Kashmir, he made the systems. He toured the entire Bharat exhaustively and made these things understood by the society and followed even by all sections of the society, as he rightly mentioned. The downtrodden, whom we call as Harijans and Girijans, etc. today, they were not even allowed into this society, into the mainstream of the society. During such a time, it was Ramanujacharya who not only brought them into the society, but also opened the doors of the temples for them to enter, and also to receive the mantra, the very, very sacred mantra, even which was not available to the Vedic scholars. He made it available to the lowest of the lower person. That was Ramanuja's spirit, which was, of course, followed for almost 5 centuries. But due to invasion, due to onslaught on this country, those practices which were brought into society been lost. And it is right time now for us. What would be the really right time than this, his 1000th year, his millennium year? Keeping this in view, the statue, which is at the height of 216 feet, is established here. And of course, not just making a statue will give everything. So here we are bringing those values also in the project so that people can understand, where we are also introducing technology, the available technology, so that the technology makes the youth to understand and the values that work really on the mind and heart. We are creating a hall of fame here. As many people who fought for this kind of equality at different parts of the world, we selected approximately 150 such stalwarts. And we are creating, of course, it is not so far completed, it is in the process, in the pipeline. We create a hall where we keep all the faces of those great leaders with a name in a place. And if we go to that hall and touch the face, and there will be different screens, on those screens we can understand the story of that person, actually what he lived for, what a kind of value he followed. And we're also giving the headset to the people who will be coming to this project, so that the information will not be distorted. And at the same time, if one is listening to, and the other person who comes to that need not be disturbed. So the headset gives them very personalized information.
Dr. Rameshwar Rao Garu, as Jaganji rightly mentioned, is the backbone of this wonderful project. And there are so many devotees also who are generously supporting in bringing up this project. There are devotees from US, from Australia, from UK, and from Arab countries like Dubai, Muscat, etc., who with all generosity supported this project to come up to this level. And there are so many, of course, even here in our India as well, who came forward in supporting this project, and this is the result of that project. So we want all our great leaders who are committed to serve the nation, to serve the people, and give them equal rights, and open the opportunities equally to one and all, to get this kind of inspiration. And of course, the height of Ramanuja is 216 feet. Many people asked us, why that much of height? You make a small statue, that's fine, just like this. And the idea behind is, those who understand the value of the equality should raise to the height of that Ramanuja. Let the sky be the limit for our growth in practicing this value of equality. That is the idea why this project is made with a great effort. And we are so happy that you squeezed your tight schedule and came exclusively to visit this project and give people a message that equality is really important, not just today, even after a millennium, even after 1,000 years. We are so happy, Sriman Jagan Mohan Reddy Garu, for your arrival here. And we invite Dr. Rameshwar Rao Garu to offer a humble memento to Sriman Jaganji. And we are so happy that the TTD chairperson, Sriman Subba Reddy Garu, and his, what I can say, his boss, Srimati Srimati Swarnamma Garu, who is the lead to the TTD Bhakti channel, and both of these people are really good enough in making our Jaganji a good understanding person so far as the right things are concerned. Whatever the society needs in terms of dharma and practices, they
give those things to the society. We know Sriman Jaganji, and also we know his beloved father, Sriman Rajshekar Reddy Garu also. Subba Reddy Garu, of course, we are not much aware, but we know Swarnamma Garu. Because it is she who brought Sriman Rajshekar Reddy Garu before he became the Chief Minister of the then Andhra Pradesh. Combined state. Their intention is that any ruler should have the concern of all sections of the society and treat all of them equally, protecting their own rights and making them understand each other and give respect to each other. That's the reason that she brought, and she then told also, Swamiji, వీళ్ళు చాలా మంచోళ్ళండి, కానీ పాపం వీళ్ళకి ఏం చేయాలి అనేది చెప్పాలి స్వామి, మీరు చెప్పండి, నేను కూడా చెప్తాను స్వామి. That was her concern, in those days. And we are very, very happy that they, in spite of power in hand, are able to accept the guidance provided by elderly people like Sriman Subba Reddy Garu and Swarnamma. This is a very, very important thing that we need to understand. Education, thank you. Education, money, age, and power. These are the things never allow guidance from others. Never accept guidance from others. When everything of these things are at one place, with Sriman Jaganji, he is a young boy. Am I right or wrong? And of course, for wealth, they are well off. Education, good education is there. Power, he is the chief minister of a state. All the four are at one place. Then we can understand where the ice will be. But Sriman Jaganji is so nice and very humble, and he is always accepts the suggestions and the guidance from elderly people, and he puts all his efforts in translating those suggestions into reality. We offer so many Mangala Sassanams, Sriman Jaganji, for your that a kind of good attitude, and we are sure that you grow well and serve the people all the times. God bless you. And we offer Mangala Sassanams, Sriman Subba Reddy Garu and Swarnamma also, for providing wonderful advices and also taking care of Lord Sri Venkateshwara, because he is the chairman of TTD. Of course, our Dr. Rameshwar Rao Garu also is one of the board members. And another person is behind us, Sriman Bhaskar Reddy, whom we are all seeing since 1.5 months' time, since Sankranti, before Sankranti also. He also is here because Sriman Jaganji, when he knew about this event, he gave all sorts of freedom to Sriman Bhaskar Reddy Garu and say, Manchiga chodavaya, and took that word as an inspiration. And Sriman Bhaskar Reddy Garu is here and organizing the things so well, spending his own money and making so many, I think probably you might have seen the decorations of flowers, decorations with the fruits, decorations with so many things. All this is what he is doing.
the only reason why he is doing, when I asked him, hey, why you are spending this much of things, on these decorations? He said, no. My boss said, do well. That's all my inspiration and I do it. Swami, you need not worry anything about it. I am very much committed and I do this. I was so surprised to see his commitment and Jaganji's encouragement for such kind of activities. So I request Sriman Rameshwara Garu to honor Sriman Subbareddy Garu, the chairman of TTD, and also our Endowments Minister of Andhra Pradesh, Sriman Srinivasji is also here. We offer to accept this memento, and also Sriman Deputy Speaker of Andhra Pradesh, Sriman Ponna Raghupati Garu, to accept a humble honor memento from Dr. Rameshwar Rao ji. And of course, I request Sriman Bhaskar Reddy Garu also. No, I am not sending you. Still the program is here. Goda Devi is a lady, lived 5,000 years before. And she is considered by all the Vaishnavas as equal to God. That means women empowerment among the Vaishnavas is since thousands of years. Of course, the Veda taught that. And she says with the god of rain, hey, Vanadeva, you give beautiful water. You know why? Because your boss is also coming along with us to take shower. If you provide that, then we will tell to your boss that how wonderful you are serving to the people. So do it with joy. So our Bhaskar Reddy Garu is really doing the whole activity with joy. So now, as a part of our activity, we are conducting beautiful activities here from the dais to the masses. Every day evening we are having one cultural activity also, along with other messages from the elite, from the dignitaries, and also from scholars. And also few cultural activities also we clubbed along with it. As a part of that, today, Sriman Rakesh Chaurasia, who is master in flute, and Shashank Subramanyam, and with their teams are presenting one Yugalbandi. Jugalbandi they call it. And we asked Sriman Jaganji, are you interested in this kind of things? He said, of course, why not? So he will be here just for a 5 minutes time to witness that beautiful cultural presentation, and then he will be giving a small tour through the program, through our project, and then he will be joining us again at the 3D projection mapping presentation, and then at Purnavati. So we request Sriman Jaganji and the team to be seated just in front of us there. Jai Shriman Narayana. You can make arrangement. Thank you, Jaganmohan Reddy Garu, for gracing this occasion. And like His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji said,
As a ruler, there's a great saying, every day we chant, Swasti Prajabhya Paripalayantam, Nyayena Margena Mahim Mahishaha, Go Brahmanebhya Shvamastu Nityam, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Everybody need to be part of it. When we say Nyayena Margena, be it the rulers or the legal fraternity or common people. That is the message of our Vedic tradition. Now I request Pramukha Kavi Jonnavitula Garu to share more about the program. జై శ్రీమన్నారాయణ. పరమహంస పరివ్రాజకులు, జ్ఞానస్వరూపులు శ్రీ త్రిదండి చినరామానుజ జీయర్ స్వామి వారి పాదపద్మాలకు నమస్కారం. ఈరోజు సమతామూర్తి